Socialmente, en lo social, nuestro programa es muy, en teoría, es lo mejor, es comparado, ¿no? Cuba no puede estar en una urna como las Haya, cuidada ahí sin moverse. Cuba tiene que moverse. Cuando llegué aquí fue un cambio horrible. Yo vine en un avión y yo quería regresarme en un bote. Before we get started, it's important that you are aware of the events that make up what Cuba is today. It's important you know the long, somewhat complicated history of Cuba and the US. The history of the US and Cuba goes back to the 1850s, when America was divided between anti-slavery and pro-slavery. The pro-slavery party wants to buy Cuba from Spain to use the country as a slave state, while anti-slavery politicians are against it because they see it as American imperialism. In 1898, after slavery ends, Cuba revolts against Spain. When the US joins Cuba, the Spanish-American War begins. Once again, this divides the US, as one side wants to keep Cuba while the other side wants to let the island be independent. In the end, Cuba becomes somewhat independent, and the US takes over Guantanamo Bay and dictates its foreign policy, while allowing itself the right to interfere with Cuban affairs. In 1933, President Franklin Roosevelt declares neutrality, and Cuba becomes a democracy that has good terms with the US. Fulgencio Batista, the former president, begins the controlling and oppressive rule. The following year, Castro interferes with Batista's rule and introduces the concept of communism to Cuba. Since the US doesn't support communism, they support Batista in the Cold War. Castro wants to be free from the US, and he eventually wins as Cubans see Batista as someone who supports American imperialism. Castro takes power, and the US sets up the embargo in an attempt to isolate Cuba to hurt its economy and government. The US sends in CIA-trained Cubans to take over the island, an event known as the Bay of Pigs, and Castro gets help from the Soviets. The Cuban Missile Crisis, a confrontation between the US and the Soviet Union, which lasted exactly 13 days, occurred in 1962. The US won, and the missiles were dismantled and returned to the Soviet Union. In 1980, Castro allows Cubans to leave the island in what is known as the Mariel boat lift. Castro opens the doors of all his prisons and insane asylums and allows anyone who wants to leave the island to do so. Thousands of Cubans make it to Florida during this exodus, and they become known as the Marielitos. This affects American politics and becomes very important in the 90s when Clinton wants to end conflict. The Cubans who made it to America in the 80s want to see Castro fail and want to keep the embargo. However, when two planes are shot down outside of Cuban airspace by Cuban Air Force fighters, Clinton ends his attempts to stop the conflict between the countries. Obama tries again to end the conflict by opening up relations with Cuba and loosening travel restrictions. Most Americans are no longer supportive of the embargo, and many Cubans are exiles because of the economy and not politics, and they aren't supportive of the embargo either. On November 25, 2016, Fidel Castro dies. Thousands of Cubans of all ages on the island pay tribute to Fidel. In the US, his death is celebrated a bit differently. Do you have any thoughts or comments on Fidel Castro and his death, and how that impacted your life, and how it impacted people around you, and how what your reaction is to the way people reacted? Well, in terms of how people reacted, I don't like to judge people's reactions. We're specifically talking about reactions in Miami. It was something that was expected. The reaction that the exiled community had there and going out to the streets and celebrating, and
I think I would like to believe that the celebration was more so due to the closing of a chapter in those people's lives, those people that came here having lost everything to the revolution and to communism, more so than a celebration of the death of a human being. We understand that Fidel Castro was a dictator and that he violated human rights, but I don't believe as a person, in my own opinion, that people should celebrate the passing of another human being. The journey begins in Miami, the home of many exiled Cubans. We arrive at the airport at 4:30 a.m. for a flight that departs at 10:30. The reason? The overwhelming lines of people with wrapped luggages full of American items they're bringing to their Cuban relatives. We have to arrange our travel through a travel agency in Miami because there are no direct flights from Atlanta. Miami is the only place we could get a charter flight to Cuba, and we are only able to travel to Cuba because my mother has relatives who still live on the island. The government allows U.S. citizens to travel there under what is called a family visit. Bueno, estoy viajando para mi tierra natal, que es Cuba, y después de 18 años que salí de allá. 2 días que no dormimos. De emoción, De la ¿verdad? emoción, de que, wow, estamos aquí desde las 4:30 de la mañana aquí parados. Yo, si me hubiera quedado en Cuba, no creo que hubiéramos podido tener esta oportunidad. Cuando llegué aquí fue un cambio horrible. Yo vine en un avión y yo quería regresarme en un bote. ¿Y por qué? ¿Qué le impactó tanto? Yo creo que nos fuimos a vivir a Texas y es totalmente diferente. Allá no tiene nada que ver con el Caribe. O sea, y la gente es más fría, es como somos los cubanos, que somos Sí. todo, la ropa, todo es diferente. Es un poco difícil adaptarnos porque no encajábamos en ninguna de las culturas. Porque allá hay muchos mexicanos y los americanos y los negros americanos y los afroamericanos y no encajábamos en ninguna cultura porque o sea, luego son mulatas. ¿No? Sí, sí. O sea, y no están muy acostumbrados los mexicanos, no están acostumbrados a eso y tampoco fue difícil para adaptarse. Sí, muy asimilarse a esta Sí, cultura. muy Sí. difícil, pero gracias a Dios salimos adelante y ahorita pues aquí estamos regresando a nuestras raíces porque realmente uno necesita otra vez reencontrarse con las raíces. Sí, no hay nada como eso. Son 18 años, hay muchos cambios, hay muchas cosas. Y todavía ahorita estamos con esa incertidumbre de que cómo va a ser. A lo mejor llegamos y nos queremos regresar corriendo. What's it like being a Cuban American who hadn't traveled to Cuba until you were an adult? In a way, I'm glad that I hadn't traveled to Cuba into my adult years because I think that being an adult, I have been able to appreciate more the struggle, the strife, rather than just going to Cuba and seeing it as another vacation or a tourist destination. I think that it has provided me with more of a realistic understanding of how Cubans on the island perceive Americans and how they perceive the U.S. embargo on Cuba. And it has been a very big eye-opening experience for me, specifically the first time that I visited Cuba, because a lot of people on the street would approach us and would ask me, if I was from Cuba, and when I would say no, I'm from the United States, they would actually engage me in a conversation about how we all just need to learn to get along and how they don't perceive America to be this great evil thing that the media portrays it to be. So I think for me, in delaying a trip to Cuba was a good thing because I've also taken my children there and they've been able to learn from my perceptions of Cuba and my opinions and what they've heard others tell me and converse with me. Did you feel less Cuban growing up because you had never been to Cuba? Never. My parents made sure of that. My parents made sure that even though I had never visited Cuba or even though I was born in the United States, they instilled in me our culture.
flight lands, and we drive 2.5 hours from La Habana to Varadero, the beach. On the way there, we get stopped by a Cuban officer asking for a driving permit for a taxi driver from the state. This is one of the first signs of Cuba's controlling government. The CDR, Comité de Defensa de la Revolución, or Committee of Defense of the Revolution, wants to be able to keep track of people's lives and interactions with not only Cubans, but with tourists as well. Varadero isn't much like the rest of Cuba. Many say it's like a different country as it's filled with Cubans that cater to tourists. The beach is beautiful, and the time spent there is a blast, but it's not like the rest of Cuba. It's not like the real Cuba. This is. La Habana, also known as Havana, is Cuba's capital. The vibrant city is filled with tourists, music, Cubans, and rumbling noise of American cars from the 50s and 60s. The daily lives of Cubans are readily visible on the streets of Havana. There is the struggle of the everyday life of vendors. There are the barefoot children wearing rags for clothing. The streets are uneven and worn down, and the facades of buildings are barely intact. Although those that adhere to the current system of government will say they have everything they need, it's hard to ignore the truth they have been blinded from. There is poverty, and there is an obvious lack of resources. The average salary of a Cuban is $23 American per month, which is equal to 23 Cuban convertibles, the currency the tourists use. In the currency Cubans are paid in by the government, Cuban pesos, 23 American dollars equals roughly 575 CUP per month. Despite their lacking and daily struggles, the people are extremely joyous and friendly. They don't seem to let their life of deprivation interfere with their happiness. Más bien, es decir, para el gobierno es una forma de mirar más los intereses del Estado y personal también, porque ya tienen dónde dirigirse para averiguaciones, o para identificar a alguna persona que llega nuevo a ese barrio, no sabemos su trayectoria, es una fuente de información. ¿Y cómo hacen para investigar? ¿Indagan a los vecinos Sí, imagino que ellos tengan en cada lugar, en cada casa, identificado a la persona, una síntesis, ¿no? Con quienes se juntan, qué hacen, y sobre todo un sistema de vigilancia. ¿Y eso cómo lo ve usted en su personalmente, o sea, en su opinión, el estar vigilado? No, es decir, siempre una persona no tenga problemas, no se manifieste de esa forma, no creo que tenga problemas. Para mí no es problema, que estoy consciente de lo que hago y me siento limpio. Es bueno por esa parte, que hay un suceso, un robo, cualquier tipo de delito, y la policía se dirige al CDR y indaga, investiga un asesinato, cualquier cosa. Y ya, es una forma de ayudar en eso. Cuba no puede estar en una urna como la Saya, cuidada ahí sin moverse. Cuba tiene que moverse.
por eso está intentando hacer las adecuaciones de los pequeños negocios, medianos negocios particulares, para que la gente vaya buscando una vía. Ya hay personas que están organizando agencias de viaje, hay escuelas de baile que ya tienen un respaldo del gobierno. En fin, se está intentando abrir, pero con cierta mesura, porque el Estado quiere continuar manteniendo, como hasta ahora se ha hecho, la responsabilidad ante todo lo que pasa en el país. Entonces te doy tu posibilidad de que tengas tu negocio particular, me pagas tu impuesto, pero aún te fiscalizo, para que no te sientas que el hecho de que tú seas el dueño puedas hacer lo que quieras. Aunque no te fiscalizo todos los días, te tengo que fiscalizar, porque es un sistema socialista. Sin que se haya ido, ya ha habido cambio. Así que es raro pensar que después que se vaya no vamos a seguir cambiando. Yo pienso que la vida nadie puede detener, la verdad. Los cambios vienen, pero sí va a quedar la influencia. Eso son 50 años y realmente ellos se prepararon muy bien con antelación, no crean, para dejar personas que van a ser, no voy a decir que títeres, pero sí meras caras, rostros ahí por detrás, que van a seguir determinando Claro, qué sí se va a hace haber un control. hasta que algo pasará, alguna otra revolución. Sí, sí. A lo mejor con la nueva generación. No, yo no dudo, porque ellos vienen tan diferentes, tan sin compromiso y como no vivieron los años que todos vivimos, no tienen influencia, se vienen con otra mentalidad súper abierta. De hecho, asusta. Cuán abierta viene la mentalidad, hombre, asusta un poco. Porque es verdad que en los cambios se pierden cosas. Claro, lo importante es mantener las tradiciones, ¿verdad? Pero yo creo que a veces los cambios son buenos, pueden ser buenos, ¿verdad? Adelante. Estamos hablando de modo muy general. Eso es lo que pasa. Pero libertad en cuanto a... ¿Usted cree que el embargo se dejaste pronto por esta lento? No sé, usted ve el periódico que todavía siguen parados los dos sistemas echándose uno al otro. Si todavía, y no sé, siempre, como uno del lado acá, siempre se recalca que el camino va a ser largo y tortuoso, porque hay una serie de condiciones ahí. No, eso va a demorar. Va a estar una gente hablando de cambio, un nuevo rostro, pero quizás cambie hasta el discurso, quizás. El discurso va a cambiar, pero creo que ellos van a estar detrás ahí, determinando, como le dije, determinando qué se hace, qué no se hace, y así será por quizás por 50 años más. En aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Mayarí, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Mayarí, llego a Puerto voy para Mayarí. What do you perceive Cuba as, and how is this different to others around you, and how do they perceive Cuba? Okay, so I guess it depends on who you ask. Most Cuban Americans of my generation perceive the U.S. embargo on Cuba, let's take that topic for instance, as today being something that is not functional, it's irrational, it hasn't worked in over 50 years that the embargo has been in place. So if we ask someone from an older generation, like maybe my parents or a grandparent, they would basically hold the belief that
the U.S. embargo on Cuba is something that needs to stay in place because it's the only way that we will eradicate communism on the island, despite the fact that there's plenty of evidence that it hasn't eradicated communism in 50 years. Bueno, la lucha nada, toda la lucha esta tuya, cuando tú tengas la edad mía ya comprenderás que lo mismo da que no luche como se lucha. So my perception of Cuba is that it is definitely a struggling nation. It's one where the younger generation Cubans who reside on the island are frustrated with the current lack of technology advancements that we have here in the United States, but they feel unempowered to really do anything about it. Claro, so aquí, por ejemplo, hay libertad de expresión. Sí existe. Lo que vuelvo y repito, depende cómo la persona lo tome. ¿Entiendes? A veces hay que tener cierto cuidado con eso porque te confunden. ¿Con qué? Bueno, la ideología, la forma de pensar, que si no estamos conformes con el sistema en que vivimos, a veces tratan de disfrazar esto un poco desde ese punto de vista. ¿Y eso podría traerle problemas a alguien? O sea, tener un punto de vista diferente a lo que es el punto de vista del gobierno. A veces sí. ¿Cómo qué podría suceder, por ejemplo? Bueno, que a la persona lo tildan de antirrevolucionario, que piensa como, es decir, desde otro punto de vista, de otro sistema. Pero si a uno lo tildan, por ejemplo, como usted dijo, de antirrevolucionario, ¿la persona podría ser arrestada? No precisamente. Quizás una manifestación, algo que usted haga, sí. Pero no, por la forma de pensar creo que no. Vaya, lo respetan, pero ya ustedes lo tienen como una persona, es decir, como dije anteriormente, antirrevolucionario, no acorde a los principios éticos de la revolución. My travels in Cuba exposed me to many varying perspectives of Cuba and its politics. One thing is clear, however. Cuba's future remains uncertain. Its future lies in the hands of the younger generations. It will be their tolerance, intolerance, or indifference that will shape Cuba going forward. Así mismo fue. Oye, yo la quería, yo la adoraba, no debía de aborrecerla. Oye, no fue por ella, como yo quise a esa mujer, porque pensaba que era buena. Oye, no fue por ella, que era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Ay, yo, no fue por ella, un pajarito que va volando, yo lo cogí para complacerla. No fue así, oye,